প্লাস 9 কষে দেখি 2 এর 1 নম্বর মান নির্ণয় করি। এটাকে লেখা যায় প্রথমে হচ্ছে 8 to the power 1/5 তার whole to the power 5/2 into 16 minus 3/2 এটাকে লেখা যায় 8 1/5 into 5/2 into 16 টাকে লেখা যায় to the power 4 power 3/2 তারপর এটাকে লেখা যায় 5 5 কাটবে 8 to the power half into to the power 4 into minus 3/2 যেহেতু x to the power n into n by x to the power n n তারপর হচ্ছে 8 টাকে লেখা যায় to the power 3 to the power half into 2 কাটবে to the power minus 6 to the power 3/2 into to the power minus 6 এটাকে লেখা যাচ্ছে 2 to the power 3/2 plus minus 6 2 বসাবো হবে 2 3 minus 6 into 2 তারপর 2 to the power 3 minus 12/2 to the power 9/2 minus the answer. Next একের 2 নম্বর প্রথমে 125 কে লিখবো আমরা হচ্ছে 5 এর কিউব minus 2 এবং 16 কে লেখা যায় to the power 4 to the power minus 3/2 whole to the power minus 1/6 5 3 into minus 2 into 3/4 into minus 3/2 তার whole to the power minus 1/6 থেকে লেখা যাচ্ছে 5 minus 6 to 2 কাটবে এখানে to the power minus 6 তার whole to the power minus 1/6 এরপর পাওয়ারের মাল্টিপ্লিকেশন এটা দিয়ে এটা এখানে এটা দিয়ে এখানে 5 minus 6 into minus 1/6 into 2 to the power minus 6 into minus 1/6 6 cancel থাকবে হচ্ছে 5 minus minus plus into 2 minus minus plus 10 answers